Good morning, Colonel. It's a pleasure to have you here with us today. Good morning. Buongiorno. La sua Good filosofia morning. direi Your che riflette philosophy appieno un po' il suo reflects percorso dal punto di vista your lavorativo, personal tante experience, medaglie your e professional tante, experience, many tante medals, and many soddisfazioni nel satisfactions, bene e both anche in nel good male. and in bad times. Sì, Yes, assolutamente. absolutely. Un percorso molto ricco. Diciamo che It il has tempo been an amazing sfruttato experience e valorizzato al trying to make the massimo, most of cosa the che time that I have sicuramente available. faccio con Something that I've been doing, attenzione, especially cercando di after non contracting sprecare my disease, veramente neanche un solo istante della without mia wasting a single esistenza moment of my e life, soprattutto cercando di dedicare buona and parte trying del to mio give most of tempo my al time bene comune to o common good, comunque or per fare qualcosa di at positivo least per in gli order to altri, do something positive cercando for di other essere people, anche un buon trying esempio to be a positive attraverso lo example through sport, sports attraverso quello che and through what I rappresento represent, e soprattutto ai valori and che through the racchiudo values sia that come I uomo del represent as a statesman sia come, Beh, come adesso, and oltre as a ovviamente al sportman. suo percorso che l'ha portata dal punto di vista Apart from your lavorativo a personal diventare experience colonnello, and lei your è un work campione becoming a mondiale colonel, you're also a paralimico. Paralympic Adesso champion. lascio la But parola a now I leave lei the e floor ci to you racconti un so po' that you di quello can che ha tell us vissuto. about your story. sì, una storia che ha Yes, molte there were vicissitudini, many ma issues anche during dal my male ho personal cercato story, di tirar but I fuori always sempre try qualcosa di to positivo. make the Questo most of con difficult uno times stile di and find vita something good, che è quello di una a vita lifestyle fatta di that is based sport, on fatta di sports, sacrifici, sacrifices, fatta di valori values, important importanti e values and fondamentali fundamental values, e fatta di tanta voglia di andare willingness avanti to move senza forward arrendersi mai. without giving E il up. mio percorso sin da piccolo è stato sempre accompagnato dallo Sports sport, è have stato il always mio been there compagno di vita during my life, even in my e childhood. sono cresciuto, I come si grew suol up, dire, a pane e we could sport. say, Ormai sono thanks quasi to sports. 50 I've been anni doing this for almost e 50 years. fortunatamente ho scelto questo amico I'm come glad that I compagno di vita chose perché mi ha sport dato as veramente a friend, tanto a e companion, continua ad essere sempre al and mio it's fianco ed still essere there un by my side, fondamentale supporto supporting me nei in momenti di difficult bisogno. times. E ho avuto un'infanzia molto My dura, childhood has been un'educazione very rigida, hard. non I solo received quella familiare, ma tough anche dai padri education from psicologi my in parents carattere and di from the studi Piarist fathers during my all'Istituto studies Calasanzio, ben at 8 the anni con i padri psicologi Instituto Calasanzio. I e dopo spent aver 8 years completato i with the liceo Piarist classici ho fathers, iniziato la mia and then carriera after completing militare che my è stata un classical po' la studies, ciliegina sulla I torta, joined quella the che army, oltre a una vita which has fatta di been the sport, coronation of di this educazione rigida e journey, severa, sacrifici made of many tanti. I miei sacrifices and genitori sono values. stati 15 anni My in parents Germania spent proprio 15 per years in lavorare, Germany per in order to cercare di work realizzare un and try futuro to give a migliore better future per se to stessi e per themselves, to me me, and to e my mia sister. sorella. E quindi attraverso la vita militare, che è Military stata life una has scelta di been vita, a quella di life choice. voler mettere a disposizione degli I altri la wanted mia to put vita my e life farlo con in una the service divisa. for other people. E non fa distinzione il colore della It doesn't divisa. matter Per me the color divisa è of the anche quella che uniform. To indossano i me, a medici, uniform is gli what infermieri, doctors and che nurses soprattutto in wear. questo periodo Doctors and vengono nurses are spesso often nominati per mentioned il loro in this difficult time for quotidiano their daily work, lavorare e for sacrificarsi their per gli daily altri. Quella sacrifices. La mia divisa, quella che indossa And in it's a questo uniform momento what perché you're wearing rappresenta now comunque because it's qualcosa. also representing something divisa important. sportiva Yes, it's a che al di là del sport colore io dico uniform. spesso ho tantissimi Apart from the amici different che colors that you may see, I have many rappresentano friends altre squadre, representing ma ho other sempre teams, detto che non è il but I colore always della said that the divisa color of the a fare uniform distinzione is tra le not amicizie, important. perché poi It doesn't conta create molto di problems più il among friends. rapporto di amicizia rispetto al There colore are della many maglia che si important indossa. friendships apart from the E color of the l'attività uniform. lavorativa mi ha portato ovviamente a svolgere tantissime missioni in I territorio participated in many nazionale e missions, all'estero both in e Italy and purtroppo in abroad, una as delle a military, missioni and during internazionali one di of the pace international ho peacekeeping contratto missions, una I gravissima contracted malattia a terrible disease. che è arrivata nel momento in And cui it nel came in 2002 mi 2002 sentivo l'uomo più forte when al I mondo. felt the strongest man in the Tanti world. colleghi e Most amici mi colleagues and friends were definivano defining me as a alieno sort of o alien, macchina da guerra
as a sort of machine because of my incredible mental strength and physical strength in everyday life, in many different challenges, and for my ability to win many different challenges, nationally and internationally. But that moment was probably the one where I found most of my strength. On the 28th of September 2002, I realized that life can change in a moment, and it can change even if you feel untouchable, even if you think that no one will ever change the way you are. So I had to pull it together and face with calmness and with a clear mind this new challenge. And I managed to do it thanks to my previous education, what I have been doing from my childhood, and as a sportman. Some sports really give you determination and give you character, and that has definitely been useful for me. So in 2002, I started fighting this disease, and I never surrendered. My disease actually became one of my strength points because I discovered many other qualities that I have. It was not just about being professional in my job. It was basically a great passion, flying. I've been a paratrooper, then a helicopter pilot, and then a helicopter flight instructor. Your life has been very active with many athlete experiences. Let me ask you one last question before leaving the floor to Stefano. You started to live this new life, as you said earlier on, with some background experience deriving from sports and from your job, giving you this strong mindset. But for those who are watching us and don't have a similar past, what is the suggestion that you can give to these people? My suggestion is to always face the problems. Problems are there. We cannot decide when they arrive, or how they arrive, or how difficult it will be to overcome these problems. Problems are made to be solved. But if you feel defeated in the beginning, without even trying, then you really are going to be defeated. Even in the example of traveling around the world, it may seem too long and difficult, but just start with one step. This is what I always say: take the first step, and the rest will come. Sometimes I decide to face extreme challenges, just like the Everesting on the 2nd of June, the Republic Day in Italy. I was looking for something really challenging in order to remember those colleagues in the army who are not here with us anymore because they lost their lives while performing their duty. So it was about 10,000 feet of Everesting, 297 kilometers on a roll in my home, with a determination and a mindset that is even stronger. And most people tell me, how is it possible? This is a very interesting challenge, Carlo, very difficult one. What I always say is that acting makes the difference. We have a saying in Italian: between words and deeds, there is a sea of difference. But then if you start swimming, this difference, this sea, will become shorter. When someone asks for help, do something from me, my reply is normally, why don't you start yourself, and then the others will follow you. If you want to stimulate other people, you can do it with your own example. You don't need to talk, you don't need to state your opinion. It's about facts. Please tell us about
one last example using one of the alinkers. By the way, we're going to give one alinker as a gift to a person that has many problems with mobility, and I'm sure this person will feel much better. So tell us about your Quando experience with io ho Alinker. ricevuto a When I Linker received da the Carlo Alinker from Pittis, Carlo Pittis, immediatamente ho I provato a correre, immediately started l'istinto, to quello try to run. sportivo, poiché That was avevo my già instinct provato as a con il sportman. deambulatore che mi era I already stato tried dato dal with a RAS, walker m'hanno given by the mandato subito di healthcare faccia per authorities, terra but e ho immediately provato fell on the ground immediatamente a with fare my la face. stessa cosa con Then I Alinker e ho started visto to che do the same thing veramente è with un the mezzo che si Alinker, presta and a I delle cose realized that this is an straordinarie. amazing support. Io volevo far conoscere And questo I mezzo wanted a una this support platea, a una to be well grande known. I platea, wanted a larger perché ho audience capito to know about immediatamente it, che può restituire because it can really speranza give e hope and autonomia a independence persone che to purtroppo sono people costrette ad who are uscire forced solo to normally accompagnate go o out with sempre someone solo helping con la them sedia a or rotelle. on a E allora, wheelchair. come far conoscere questo So link? how Mi can I sono make this inventato un support more record del popular? mondo, I quindi tried di to lì a set a due new world record. settimane a So in Torino, a nello couple of weeks stadio Primo at the Nebbiolo, ho Primo Nebbiolo percorso in Stadium in un'ora Turin, 16 in just chilometri e 1 hour, mezzo, grazie ad I ran Alinker, 16 and a half e kilometers attraverso quelle with the immagini Alinker. tante persone che hanno seguito l'evento The nella people watching diretta the live show mi hanno contacted contattato, hanno me scritto e tanti hanno ritrovato and said speranza that they found hope di again, tornare ad avere hope to be un'autonomia independent che once sia again. in soli 11 anni Just like e dalla Steven, an nascita in 11-year-old boy, carrozzina, has been ha using a ritrovato. wheelchair for Quindi a abbiamo lifetime, delle and prove he managed to concrete di find quanto hope and veramente independence può once again. cambiare la So we vita, have evidence parole proprio of dei how familiari lives can di be Steven changed. che mi hanno This is what detto: Steven's mi parents hai told me. cambiato You la changed vita. our Quello che è lives. interessante, Carlo, quello che è molto interessante è che con questo This is very strumento interesting, video Carlo, because si with può this vestire da support, sportivi, you non è can più dress solo up per as a sportman. camminare, It's not perché just vestito about walking. da sportivo You diventa become an proprio athlete and you feel like an athlete with this uniform. Non è necessario realizzare record, Yes, non and you don't serve need to fare il set a giro new del world mondo, record. You ma don't need to anche travel solo the entire 100 globe. metri Even just a few per hundred una meters persona che è can costretta a really be restare chiusa in meaningful casa for possono people essere who un normally stay at grandissimo home. risultato That can be an di amazing autonomia e di achievement of libertà. freedom and independence. Grazie mille. Ed è Thank you so quello much. che noi ci auguriamo And di this is what regalare we wish, what oggi we hope al fortunato, il to fortunato, give una as a nuova present with speranza the e Alinker oltre a farlo today. noi e farlo ovviamente tutti i nostri ospiti, We and our ospiti, guests lo potete fare anche voi da will do it casa. together, and you Quindi can andate join sul us. Take a look sito at the e website donate and perché donate, veramente basta because it really poco. takes Vedete il just link del primo a little. commento sulla pagina di You can Parkinson find it on the Sport, comments or on the Web TV website. You can find the link and donate. And this person doesn't know that Lo scopriremo poi he or she in is going diretta to in questa receive an puntata. Alinker. Colonnello, noi So, la Colonel, ringraziamo thank you very tantissimo, much. ci scusi, sarebbe It would bellissimo be great to veramente keep on continuare ad talking with you and ascoltare listening i suoi to your consigli suggestions. speriamo siano I'm anzi sure that sicuramente your saranno suggestions utili will per chi be ci sta meaningful seguendo, for ma people abbiamo watching tanti us, but we ospiti in have questa many other puntata, guests during this quindi la program. salutiamo, le So let ringraziamo me e le thank you, auguriamo una wish you a buona good day. giornata. Grazie io a I voi, thank è you. sempre Keep così, up with the good uniti work. si If we vince work sempre. together, we Grazie win, mille. always. Thank you Grazie very Carlo, much. a presto. Ci Thank you, vediamo Carol. in I'll giro see you around solamente with the correndo, Alinker or bicicletta, running whatever, or walking. It's sport per always good. tutti. Sports is good for everyone. L'importante è Yes, the muoversi. important Ciao, thing is grazie, moving. Thank you so arrivederci, a much. presto. Goodbye. Arrivederci, Goodbye, Colonnello, Colonel.